Okay, what are the basic of food? What are the main two types of food? First is body forming and next is energy. Okay, what type of food are there? One is body forming and second is energy types. Okay, one builds our body and the second is gives our energy. By chemical composition, carbohydrate. Okay, you are going right. So, what are the compositions? Only carbohydrate. Carbohydrate, protein, fat, that is macro elements. And what are the micro elements? Vitamins, minerals, trace elements, all those things. Okay. First coming to the carbohydrate, what are the supplementary action of protein? Cereal and cereal with pulses. সহজ কথায় খিচুড়ি. Okay. What are the and with যে amino acid গুলো absent থাকে, what is the term? Well, those are not absent, but those are very no. Those were very amount is very few in that food item. What is the term? Limiting amino acid in that food. যে essential বললো, why? What is essential fatty acids and amino acids? ওকে জিজ্ঞেস করেছি. What are the essential fatty acids? Alanine. Is that fatty acid? Amino acid. Then fatty acid? Linoleic or arachidonic acid. Okay, very good. This is X na, Y group থেকে এই উত্তরটাও পাইনি আমি. Okay, very good. And how many essential amino acids are there? 21. That is okay. And why these are called essential? Because these are not formed in our body. Okay, simple. So supplementary action. Okay, one important question that might ask, how to estimate protein in your food. Okay, or net protein utilization, NPU. It alone, standalone, come as a short note. Now coming to the nutrition spotter of the first day. This is parboiled rice. Okay. So first rice we know. Just remember the calorie content and protein content. Okay. And always write like in the exam copy, write like that, 340 kilocalorie per 100 gram. Many one misses that per 100 gram. So if the answer loses its credibility. So, and how to identify that translucent, glassy appearance? That's আমরা চাল দেখলেই চিনতে পারবে, এটুকু ভরসা আছে. So why the parboiling? The parboiling is necessary. Why? Previously আমরা হচ্ছে গিয়ে পেতাম that is ঢেকি ছাটা. Okay, I don't know the English exact. Okay, with the, I think it was husking or something like that, but in that the outer aleurone layer was intact, and what that unpolished. Okay, that what that outer aleurone layer content? Vitamin, but vitamin A, rice এ vitamin A আছে. তাহলে ইন্ডিয়াতে ভিটামিন এর জন্য এত সাপ্লিমেন্টই প্রয়োজন হতো না. B1. Okay. So why the parboil? So but when the machine polished rice came, that aleurone layer also got removed from the rice to give it that glassy, attractive appearance. Okay. And thus the vitamin B1 layer lost. But now what to do? Then they introduced parboiling. Why the parboiling? So that by parboiling process the vitamin B1 goes from outer aleurone layer to inner endosperm layer. Okay. So how the parboiling has been done? That has been asked many times. So first the soaking the paddy in the hot water for 3 to 4 hours. Then the paddy becomes almost circular. Okay,
after soaking the water. Then steaming for 5 to 10 minutes, but it depends on the type of paddy also. Okay, sometimes it goes for almost 1 hour, and then the drying. This is the parboiling process. Okay, what are the advantages? That is vitamin, minerals driven from outer husk into inner endosperm. That is vitamin B1. Okay, always remember that. And the glycemic index is lower. This is the right side is the milled rice. Okay, look how much white it is. This also looks almost white, but this is parboiled. If it is asked in the exam, what is the difference between parboiled and polished? Only first 2 points you have to tell. The third point is one vague point. If the vitamin content is high, then it is obviously nutritious. So no point in writing the third point. Only these first 2 points are important. That is, first the description, that is parboiled is translucent yellow brown and milled is opaque and white. Now milled rice is also very scarce to find, but যখন আমার ছোট ছিল তখন milled rice হচ্ছে বেশি পাওয়া যেত. Next, coming to the second spotter, that is whole wheat, and the second is ragi or millets. Look, the whole wheat and the rice contain the same amount of energy per 100 gram, but the protein content is much more in whole wheat. Okay, and what is the limiting amino acid? There, that is lysine and threonine, but in ragi all essential amino acids are in adequate amount despite it content less amount of protein. Okay. So whole wheat, what are the products of whole wheat? Are maida. What is food adulteration? Second bench, second row, sorry. What is, no, what is the food adulteration? যা মনে আছে সেটাই, আমি ডাইরেক্ট ডেফিনেশন চাইছি না। ফুডের কোয়ালিটি খারাপ হলে আমি কিনবো কেন? আমি যদি বুঝেই গেলাম ফুডের কোয়ালিটি খারাপ, আমি কিনবো কেন? কোয়ালিটি মেনটেনও হবে। ফুডের কোয়ালিটি হচ্ছে কি খারাপ হবে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট ইট উইল লুক দ্য সেম, দ্যাট ইজ দ্য মেন পয়েন্ট। আমি যদি বুঝেই গেলাম খারাপ আছে, যার মানে মেশানো আছে কিছু, আমি নেবই না। হ্যাঁ, মিল্ক ইজ দ্য আস্তে মিল্ক হচ্ছে, মিল্ক অ্যাডাল্টারেশন ইজ দ্য মোস্ট কমন থিং। Okay, either in powder or in liquid form, but in atta and pulse adulteration also happens. Okay, can you give an idea how to adulterate atta? কি দিয়ে করতে পারি? ভুসি তো আটারই পার্ট, হাস্কটা, হাস্ক থাকা ভালো, সেম অ্যামিনো অ্যাসিডের কনসেপ্ট ওখানেও। আর কি মেশাতে পারি? ময়দা, ময়দা একদম সাদা দেখতে, চক মিশিয়ে দিতে পারি, বোঝা যাবে না, পাউডার মিশিয়ে দিতে পারি। ওকে, and coming to the ragi or millet, this is usually not consumed here that much. Okay, just remember in ragi all essential amino acids are present. Now coming to a pulse section. Okay, first coming to the chickpea or chana, or this is moong also. Okay, sometimes it is called Bengal gram or it chickpea or chana dal. Calorie content, কি হলো এত আওয়াজ কেন? Calorie content is again the same, 340. Okay, the protein content much higher. What is the limiting amino acid in pulses? That is in Bengal gram, methionine and cysteine. But it is rich in
Minerals, group B vitamin and lysine. And which is deficient in lysine? Rice. That's why if we mix Bengal gram or chickpea with rice, it becomes a superfood. Everything is present there. ডাল ভাত আর খিচুড়ি এক নয়, তাই না? And how to make up for limiting amino acid is written there. Okay. Chickpea is there. Okay. All things collected from our canteen. প্লিজ এগুলো দেখে ছবিগুলো দেখে স্পটারটা যেন ফার্স্ট কোশ্চেনটা যেন ঠিক হয়। সেকেন্ড কোশ্চেন কিন্তু নট অলওয়েজ উইল বি কামিং ফ্রম দ্যাট। ওকে, maybe any part from the nutrition, even sometimes schemes also. What are the schemes in under government of India for nutrition? One, another midday meal is one. Okay, ICDS. Who are the beneficiaries of ICDS? Any other? না প্রেগনেন্ট ওমেনও বলেছে। Any other scheme? Any other scheme for nutrition? Ration, PDS system, that is PDS, that is ration. Public distribution system. Okay. Now coming to the most important and most confusing spotter. Okay, Arhar Dal and Kesari Dal. Okay, what is the Arhar Dal? Again the calorie Arhar Dal or Kesari Dal, please see for yourself. Okay, these are very much important. And why Kesari is, do we consume Kesari? Why not? Neurolathyrism. Neurolathyrism is very important. Remember the stages also. How the neurolathyrism develop in one person. 1 stick, 2 stick, crawling stage, everything. Okay. It is a very important short note. And also this is an example of adulteration in Arhar Dal. In Arhar Dal sometimes Kesari is also mixed. It is, in your spotter it is look very much different, but in real life all those two things looks same. Okay, here the Kesari is very much old, that's why when you see it is some black fungus is there also. Okay, and what is the name of the toxin? That is BOAA, beta oxyl amino alanine. But also one important point in Arhar Dal, the protein content is much more than the chickpea. Okay, actually the right side picture is of Kesari, just cultivated Kesari looks like that, that's why it is mixed that much. Kesari is usually cultivated in our western part of the India, Rajasthan, some parts of Haryana also. So the neurolathyrism is very much common there. Okay, Kesari also it is very easy. It can grow with almost without water. So they cultivate this. Okay. Now coming to the next two important, that is soyabean seed and soya chunks. Soyabean ke বাংলায় আমরা অনেকেই চিনি যে কলাই বলে, হ্যাঁ রমা কলাই usually বলা হয়, সেদ্ধ হয় খায়, but when it is asked always say in the spotter that is soybean seed. What is the fat content? Is 20 gram, highest among all legumes, but calorie content is also high, 432 not 340. Protein content is also high, 43.2.
But the limiting amino acid again is methionine, but it is rich in lysine, carotene, folic acid, linoleic and alpha-linoleic acid. So if we in simple legume, suppose in Bengal gram, we mix soybeans because it contains lysine, okay. That's why ডালে হচ্ছে গিয়ে সয়াবিন দিয়ে দেওয়া হয়, এতে হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি প্রোটিন কন্টেন্ট আবার কাছাকাছি ওকে কম্পেনসেট করে, বাট মিথিওনিন স্টিল হচ্ছে গিয়ে এখানে লিমিটিং থাকতে পারে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য স্যাচুরেশন অ্যান্ড which is better, saturated fatty acid or unsaturated fatty acid? Unsaturated fatty acid better. তাহলে ঘি হচ্ছে গিয়ে খাওয়া ভালো না খারাপ? আচ্ছা, পার্কে হচ্ছে গিয়ে নিউট্রিশনে এই বছর হচ্ছে লাস্ট এডিশনে কয়েক এক্সট্রা দুটো পাতা দিয়েছে, একটা তার মধ্যে হচ্ছে মাই প্লেট অফ দ্য ডে, ওকে। একটা থালার ছবি আছে, তাতে থালায় কত পার্সেন্ট থাকবে, টোটাল হচ্ছে 2000 কিলো ক্যালোরি, তাতে কোন ফুড গ্রুপের অ্যামাউন্ট কতটা হওয়া উচিত এইটা আছে। যেহেতু নতুন অ্যাড হয়েছে পার্কে, যা নতুন প্রত্যেক এডিশনে যা অ্যাড হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে নেক্সট হচ্ছে 2 বছর তোমরা যে কোনো এমসিকিউ এক্সাম এবং ফাইনাল এক্সামে অবভিয়াসলি এক্সপেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে। মাই প্লেট ফর দ্য ডে একদম লাস্ট পাতায়, লাস্ট নিউট্রিশনের লাস্টের দিকে। And also remember the definition of what is balanced diet, okay, what is prudent diet, okay, and also what is instant food, what is the processed food, what are the harms of processed food, everything. And last and very much important, that is difference between nutritional surveillance and nutritional surveillance. ওইটাই হচ্ছে গিয়ে ভালো করে পড়বে, তার পাশের সঙ্গে দেখবে একটি ডিফারেন্স আছে। আমি নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে জিজ্ঞেস করবো, নিউট্রিশন ভালো করে পড়ে আসবে। 10 মিনিটের হচ্ছে গিয়ে থাকবে। And also, আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য মিল্ক কিভাবে অ্যাডাল্টারেট করা যেতে পারে অ্যাজ এ লিকুইড অ্যান্ড অলসো অ্যাজ এ পাউডার? চুন দিয়ে দিতে পারে, চুন গোলা জল, কস্টিক সোডা দিয়ে দিতে পারে, ঠিক আছে। ভেজিটেবল অয়েল থাকতে পারে। অ্যান্ড অলসো হাউ দ্য পাস্তুরাইজেশন হ্যাজ বিন ডান, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ পাস্তুরাইজেশন। আর দুটো প্রসেস, একটা হচ্ছে ভাট মেথড অ্যান্ড ডাবল HT, ওকে। ওই দুটো হচ্ছে গিয়ে বাই প্রসেস হচ্ছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় ইন ভাইভা, ইন শর্ট নোট। Pasteurization itself is a short note. Sometimes Bhatt method or double HT method is also short note. Last is groundnut. Sample is not available with me. Highest calorie content, protein content is almost moderate. It is rich in niacin, rich in also iron. First example of iron containing 1 spotter. Okay. High in MUFA. Improper, if it's stored improperly, there might be Aspergillus infestation. And what is the toxin of Aspergillus? It is aflatoxin. It is hepatotoxic and carcinogenic.